Maria tuko hareirie inoro thaa ithatu. There will be no handshake, but there will be an engagement in parliament. We're going to have members of parliament, but they are going to sit outside parliament. They will negotiate and only take the final product to parliament. President Ruto gukinyireria ndega ya na thirikari riri uregani urenda miario ikoja ya bunge. Kejugara-ini ni raconga tondu andu mauma ingi piu. Gutire na ho gukirete ki? Ndirauga no turimiona ona gwathia ate no tukuhihinyana na tumione. Arutwo makiria 115 nio mathiaga gwetha basari Ruiru. Serikali kama hamna nia ama nguvu ama bidii ama uwezo ya kutekeleza operesheni, tafadhali muache kutisha hawa wajambazi, kwa sababu mtafanya watumalize. Na aishia mahiu kuhithukira doldol na kuia mahiu kwa uria wari Speaker Francis Kaparo. Omothe thiini wa taukiro tukurongoreria thogora wa muturire tukiringithania thogora wa muturire mwaka muhituku na mwaka tuli wa 2023 twagocokeria ngatho cia mwanya. No mbere ya tukinyete hau tukoba tukumenyithie mohoro maria mothe tuli namo njetago muriki wa macoki na nie njetago gathoni wa njihi agikwamukira mitambo-ini mohoro-ini maya ma inoro thaa ithatu. Wangare wa macaria niwe twina akiari mumemerekia witu na ruthiomi rwa tauri na njira ya cieko. Tukianjiriria ekinae maretha itana na tharaita ni mahithukire muci wori urari Speaker wa bunge ya bururi Francis Ole Kaparo kuria maroragire mundurume umwe na thutha ucio maracoka kuiya ngamira mugwanja. Ino ni tharikira ya gatandatu kuhanika tauni-ini ya Doldol na icigirira ciayo ihinda-ini ria kiumia kimwe. Tharikira cia ekinae aici a mahiu Doldol location-ini ya Mukogodo gicigo-ini kia Laikipia ya Rugongo ituikite mutugo wao muthenya ica ikuhe ekinae aya makihithukira mugunda wa uria wari Speaker Francis Ole Kaparo na kuraga mundu murume uraroraga ngamira na gwetherana ngamira mugwanja. Zepo Kisa aliyekuwa mchungaji wetu wa ngamia aliyeuawa jana pahali hapa tunapoketi hivi sasa. Aliuawa bila makosa. Kosa yake ni kuwa mtu ambaye alikuwa anafanya kazi yake. Na rita rĩa gatandatu ekinae aya aici a mahiũ kuhithukira aikari a Doldol ihinda-ini rĩa kiumia kimwe na hamwe na ngero cia kuragana ni maiyete mahiũ matanyihiire 1,000. Kama ni boma ya mzee kweli, hii watu wanafumilia kuja kupiga katikati ya town karibu kwa polisi. Je, raia wengine huko msuni wanakaaje? Sisi hatuna usalama sahi kabisa, sababu kama wiki moja sasa au wiki mbili ng'ombe karibu kundi 4 imeenda. Tiri undu uroneka ta thayu ugite thini wa Laikipia tondu ni tukoretwo ta ciumia ta 3 thiru chifu wa itura ria kundu gwitwo Limotiop ni aroragirwo. Gukorwo cieko icirathie na mbere ona thirikari ugite ni iratwarithia firigisheni ya kuruturura aicia ya amahiũ ni undu maketie muingi wa guku makiuga ekinae aya matironeka magitigira. Hii ngamia ilipita wapi kama operation niko? Sisi tumetoka msituni, tuko nje ya msituni, tumenyang'anywa. Mulinzi wangu ni nani? Tunaarifiwa kuna operation, lakini hiyo tunasikia tu. Na ndondo na wikagwo operation hiyo ona Mugugudu forest no turathi na mbere na kuhurwo kuiyo mahiũ maitũ na kuragwo no mahiũ macio mararoririo kundu gwitwo iciulu. Marenda thirikari ikinyaniria mihang'o eno na njira igwete wakorwo twigwo marekwo mathie na mbere na miturire yao kuona kuma gwatuika kwina firigisheni niguo tharikira ici cieheriirie. Afyo tukawekewa hakuna kutoka kwa nyumba jioni. Sasa sijui kama ndio hii watu wanapata nafasi ya kuja kuchukua mali ya watu. Doldol no rimwe ria matura ma kaunti ya Laikipia maria mamurikitwo firigisheni-ini ino ya kuruturura aici a mahiũ iria irakinyanirio kaunti-ini ingi 5 cia rugongo rwa Rift Valley. Gerifotera Inoro TV retwa kwani Wangui wa Mwangi.
President William Samoei Ruto augite gutigokorwo na uiguithanio ma kugayana thirikari na mutongoria wa Azimio Raila Amolo Odinga. Akiaria ari bururi-ini wa Rwanda, President Ruto augite uiguithanio wa thirikari na atongoria a uregani wagiriirwo gutigirira thirikari ni yahingia ciiraniro ciayo. Oho augite miario o yothe ikuhitukira bunge ta uria eraniire. There will be no handshake. But there will be an engagement in Parliament on the issues that have been raised. Those that Parliament can resolve, they will be resolved. Unfortunately for us in Kenya, a handshake has a different connotation. And that is the one that I am talking about. The handshake that brings the opposition and government into some conundrum and a mongrel and an outfit that is undemocratic, unconstitutional, and illegal. We are a democracy. And in a democracy, it is underpinned by a system of checks and balances. Turio hau mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga na ngwataniro ya Azimio la Umoja riu marenda kamiti ya bunge iria ikumbwo niguo kwaririria maundu matiganite gatagati ka mung'ethaniro na thirikari kwa ndandurwo niguo kuingiria andu angi nja ya bunge. Odinga arenda mĩario iria ikwarirwo itabanio teria yekirwo mwaka wa 2008 ni Kofi Annan iria acunguririe kugayanwo gwa thirikari gatagati gake na president wa gatatu Moi Kibaki ona gutuika athing'iririe na kuga ati ndareterera kana tigeithi arenda kugayana thirikari hamwe na President Ruto. Mwangi wa Maina no ina ripoti ino. Atongoria ngwataniro ya Azimio la Umoja megucemanitie kwaririria uria miario iretetio ni President William Ruto kuhetukira bunge egoterevwo. Raila Odinga riu arenda miario na thirikari etereverwo nja wa bunge na ikuruhania andu angi tiga bunge ta iria yatavanirio mwaka-ini wa 2008 thutha wa ngahia cia githurano. Azimio ni amurite ya bunge 14 aria megukorwo miario-ini iyo. This process we want it to be akin to the process that was led by Kofi Annan. That is going to have members of parliament, but they are going to sit outside parliament. They will negotiate and only take the final product to parliament as an accord, which will then be passed by parliament. Atongoria a mung'ethaniro marenda maundu maria mothe maratetia mariririo ta uria commission ya IEBC kumbwo. Raila arauga President Ruto ndanariria maundu mothe maria maraiguithanirio ni aria maramacokanagiria. Raila ni akanite gucemania na president uthio kwa uthio na kuga ndarakinyira ngeithi cia kugayana thirikari. We have never talked about a handshake. That is a language coming from the other side. They are the ones who have been saying, oh, these people, unataka tu handshake, nusu mukati, and so on. Take it to Mr. Gachagua. Tell me, I don't even want to shake his hands. There have even been allegations that I met Mr. Ruto, maybe, I don't know, in the Mara and so on. Nothing could be further from the truth. There has been no meeting between me and Mr. Ruto. Wa muira miario no yareirwo mung'ethaniro urenda thogora wa thitima na maguta ikurukio naguo mutu wa ngima wendio ciringi 100. We resolved that the regime must take immediate steps to bring back the cost of unga to Kenya shillings 100 as at the time of the election. Oho atongoria a mung'ethaniro marenda thirikari irugamirire marihi ma thibitari maria othe maraguraririo hindi ya mirurungano na kurugamirira thogora wa mathiko maria marakuire. Odinga no akomithitie tharikira kuri andiki a mohoro akiuga no nginya munene wa borithi na maabitha ake magarurire mendekithia ma Azimio magakuhingio. Raila oigite megucoka kuri muingi na gucokereria mirurungano orio. Ngiribotera Inooro TV retwaria kwa ni Mwangi wa Maina. Tugethie na mbere Minister munene Musalia Mudavadi augite ni aranyita mbaru retana ria President William Ruto ria miario gatagati ga thirikari na mung'ethaniro gutwarithio na mbere bunge-ini. Mudavadi aritie ari kuria kaunti-ini ya Nyeri kuria governor wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga na kiugite ni maranyita President Ruto mbaru angikorwo meri ino ndi kuma nja ya bunge. Martin Munene ni aratarĩria kuma Nyeri.
Minista munene Musalia Mudavadi atida icigo-ini kia ubunge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri. Mathiko-ini ma uria urari muikariri giti wa kiama kia ANC kaunti-ini ya Nyeri Philip Githua. Mudavadi akiuga ati ni undu wa thayu miario gatagati ga thirikari ina bata no nginya ikwo iri bunge-ini. That is why we must have honorable politics, we must have honorable conversations, and we must have honorable solutions coming out of our conversations. Mudavadi akiuga noyo njira njega ya miario no kuona ni njira jitikiria ni watho niguo gutiga korona mundu ukugereria miario njira-ini cia ngungo. Let our legislators do it so that it is done legally. A bipartisan parliamentary process. So that the law can be anchored the way it should be anchored in accordance with the Constitution. Nake gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga augite atongoria a gitaru gia gatagati maranyita mbaru miario ino agikorwo egukorwo ikigererio bunge. Parliament only allows parliamentarians. Kwa hivyo wale wako ndani, hata kama ni kamati itatengenezwa, watengeneze ya wabunge na sisi tutengeneze ya wabunge, the issues on the table ziwekelewe, zijadiliwe bunge, zipitishiwe bunge. Kahiga atariria ati matirenda miario iyo yume nja ya bunge na ndigakorwo ikiereriria uhoro wa kuheana iturwa cia thirikari iria augite methire na kugirika kunene. Serikali ambayo tumengangania hivi na maombi mnataka tena achanganye na ile mambo yake. So me, as far as I stand as Mutahi Kahiga, I support the president on condition kuna laini. Tunaelewana? Aduine ha Inoro TV de kaunti-ini ya Nyeri jitagwo Martin Munene. Kogene kwa atongoria a kanitha itiganite ni manyitite mbaru ikinya ria President William Ruto ria kuhingura murango wa kwaraniria na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kugerera kamiti ya hamwe ya bunge. Atongoria ya maugite kurugamio kwa mirurungano ni gukuhoreria urugari wa uteti uria ukoretwo ukiambatira o gwakia. Mase Wadia wa Murithi ni aharirie ripoti ino. Ndomereri cia thayo na wiguano iria atongoria a dini makoretwo makirekereria makenda President William Ruto maranirie na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ere mugite atongoria ya ni mamaiguite thutha wa President William Ruto kuga kuthondeko kamiti ya bunge ya kwaririria mamwe ma maundu maria ngwataniro ya Azimio la Umoja ikoretwo ikibinyiriria thirikari gukinyaniria. Maaskofu wa Katoliki tukamwendea rais na akatupa appointment ya the next day, na tulipofika kwake akatukapokea vizuri, tukaelewana, tukamzungumza, tukamuonesha adhari ambazo zinaweza tokea. Tulipiga kura. The worst part would have been during that announcement, lakini for some reason there was a restraint. Tukasema jamani, sasa hii dalili tunayoiona kuna kitu ambacho si kizuri. Twa shokeria gatho mugathe president ni undu wa giko giake kiria kire Sunday kuga ni etikirite kwara metha na kunanira njung'wa na kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga. Ndumiriri-ini ya bamwe ya atongoria a dini moritie atongoria a uteti kubanyukia mutaratara wa wiguano kugerera kamiti ya bunge kwaririria mamwe ma maundu maria makoretwo makibinyiriria a Kenya ta kwambatira kwa thogora wa muturire, wagi wa mawira kuri andu ethi o ndumwe na urumwe no gitiri. Nitwe andu aitu kuria thiini wa Elgeyo Marakwet, Samburu matire na thayu, na nituyona thiini wa slums gutire na thayu, na nitungienda andu aitu othe maikaranie na thayu. Ni undu waria marakwirirwo ni andu ao na kuthukangirio indo bindi ya mirurungano gikundi giki kiboeire bamire na onjoria cio thayu. Nitworia Kenyans othe onokorwo kwena thina wa cost of living na kwena mathina maingi ma kwaga irio, turute wira na hinya kahinda-ini gaka kuraura nigetha tuhote kurora bururi witu na tuhote kugia na thayu thiini wa bururi witu. Atongoria a dini moritie muingi uthie na mbere kuthingatia thayu makira thirikari ni wira wayo kugitira mundu wothe. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Masi Wadia wa Murithi.
Kuma tariki imwe mweri wa gatandatu mwaka uyu besha cia andu akuru na aria mena mawathe maturaini irerekagererio mbere ya aruti wira a wabici cia muingi marihitwo. Uhoro uyu heanitwo ni President William Ruto akihingura kigomano gia thikũ ithatu kiria kirehete hamwe honge itiganite cia thirikari kwariria mitaratara ya kugacirithia wagiriru wa meikarire ya Akenya ta gukinyariria motungata ma urigitani kung'ethanĩra na ng'aragu guteithĩrĩria aria matehotete aria mena mawathe gatagati ka mangĩ. Chega Wabui no ina ripoti ino. Ni kigomano kiria kirehete hamwe honge itiganite cia thirikari matongoretio ni President William Ruto. Kigomano kiria kwa ihinda ria thikũ ithatu kĩgĩrĩirwo kwarĩrĩria na kwambĩka mĩtaratara yoria thirikari yagĩrĩirwo gwĩka kũgacĩrithia wagĩrĩru wa mĩikarĩre ya Kenya, gũkinyanĩria motungata ma ũrigitani, kũng'ethanĩra na ng'aragu, gũteithĩrĩria arĩa matehotete mena mawathe na mangĩ. Older citizens, orphans, and vulnerable children, as well as people living with extreme disability, have a right to receive support now. Your Excellency, I don't have much to say today. When Kenya is peaceful, business is uninterrupted, and Kenyans are busy, I don't have much to say. President augite ni agite na miario na ruhonge rwa kigina bururi-ini na kuma tariki imwe mweri wa gatandatu mwaka uyu besha cia andu akuru na aria mena mawathe matura-ini irekagiririo mbere ya aruti wira a wabici cia muingi marihitwo. The social protection cash transfer money will be disbursed before salaries of public servants is disbursed. I wish to state that the welfare of 46% of Kenyans who are living below the poverty line, with 19% of them being in chronic poverty, can only be guaranteed if we put our heads together and make social protection policies, systems and structures work. Itamine ria gutigirira a Kenya othe ni mamukira motungata mubango-ini wa kigina kia marihi ma thibitari wa NHIF. President augite ica ikuhe a Kenya ni mekugwithirio mbeca iria marihaga kuma ciringi 500 nginyagia 300 o mweri. Excellency, if you don't have hope when you are retiring or when you are leaving your employment or you are having hope against hope, since you didn't have anything in place to lay your hands on, no social protection, you can hardly take 3 months leaving. I am very confident now going forward, we will improve our savings as a percentage of GDP from the current between 8, maybe 10, maybe 11%. Gicunje kia 16 harĩ igana kia Kenya maikaraga miturire ya ukia. Gicunje kia 26 gia ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 5 matire na ũgima mwega wa mwĩrĩ kumana na wagi wa irio iria ciagĩrĩire. President akiuga mwaka ũtanathira thirikari nene inyitanĩire na thirikari cia county nĩ ikwambĩka mũtaratara wa kũheanaga irio mathukuru-inĩ. Every county government that provides school feeding program, we are going to match the funds as national government so that we can get more and more of our children to access food in school. Itamine ria kunino kio koro-ini President oretie ruhonge rwa NSSF rwambike mitaratara ya gutigirira mundu o wothe mwandike na utari mwandike ni araigithia muthitho uria gacoka gucokerio koro-ini. Gerifotera Inoro TV jetagwo Jenga Wabui. Na ripoti ya Jenga wa Wabui twambe twikirio hanini. Wana twacokererie twina ripoti makiria ari hamwe na taukero. Na tugicokereria kanjũ ya makanitha kũria borithi matarĩrie ũrĩa mũciĩ wa mũthikabu David Kodia ũhithũkĩirwo. Get a quick logbook OT to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Mudhenya wa
wa gatatu tariki 5 wa ina mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini. Nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini, makinyita ũgeni Fred Kahura kuma Golden Dream Land and Properties Limited, nderetini ya wendia wa migunda. Ndukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya athondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ, na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ, na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town, na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke, kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Nĩwĩriragĩria kũgĩa mũgũnda wĩna mĩtĩ mĩgima? Helios Properties Limited tũrakũrehera Viwandani Estates Phase 4 Naikuru. Ici nĩ buroti cia 50 by 100 na cia kũndũ kwega mũno gwa gwaka mũciĩ. Buroti ici ciriganĩtie na Gĩceha Avocado Farms, kwĩna maĩ ma borehole na thitima ciĩkuo. Viwandani Estates Phase 4 nĩ ndagĩka 5 tu kuma Nakuru Eldoret Highway na ciĩ hakuhĩ na Rami. Buroti tũrakwenderia thogora mũbacĩrĩre wa 649,000. Ndũkareke mweke wa kwĩgwatĩra mũgũnda wĩna mĩtĩ mĩgima ũkũmonyoke. Tũhũrĩre thimũ 0707 666 000 kana ũtũme kiugo Nakuru kũrĩ namba 21404. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCAB number 416. Shabiki.com. Aina gimeno na ikarire muno we na gakane kanini ongerera ngima man. Hey tabai mukire haha heno horo mwega niguo gukuhotithia kugura buroti guku Top Care ni twagũithia thogora wa booking harĩ buroti citu ciothe nginya 50. Uhoro ucio no wa ma ni tuthie inde mutwara kuri andu aya mari. Oh yes, guku Top Care tuga booking ni 50 na mu mathogora ri ni gutinangia tutigirire we niwe gwatira buroti. Twina mũgũnda Juja wa 595 na Jos Kani 395,000 only. Tucerera Roiro kana utohorera thimo namba niyo 0708 000 999. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Amwona agitheka na mathie na muiritu uretwo Maya. Maya niko urathie ohiki ni ohiki wakwa ndirauga gutingihotekeka. Nĩngwendete mũno no niĩ ndirĩ mbara nawe no rĩu hĩndĩ nĩu nĩ ndona tũrahĩtũkana raini. With the power of Dettol bar soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Nitwacokereria tuthie na mbere na mohoro. Tugithie na mbere kwahotekeka arugamĩrĩria mwa kambuni ya Telcom nĩ mahenirie ambunge ona manyuĩte muma wa kwaria ma thutha wa kũheana ũira wa atĩ matiagunĩkire na thũgũrĩ ya kambuni ĩno. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩrĩa yaheirwo ciringi bilioni 6 thũgũrĩ-inĩ ĩno Paul Cunningham augĩte arũgamĩrĩri amwe marĩhirwo thaĩrĩra ya makĩria ma ciringi milioni 500 gũkinyanĩria na kũhanyũkia marĩhi maya. Wawerũ wa Nyambura ena ũhoro makĩria. Thutha wa mwĩhĩtwa wa kũheana matheri gĩikaro-inĩ kĩa ũthuthuria wa marĩhi ma ciringi bilioni 6 thũgũrĩ-inĩ ya ũramati wa kambuni ya Telcom, mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Helios ĩrĩa yamũkĩrire marĩhi maya Paul Cunningham ohete thabarĩ kuma London gũtĩa thamaji ya bunge, ĩndĩ wũira wake ũtigĩte amemba kamĩtĩ cia kĩgĩna na ũkinyanĩria bunge-inĩ ya bũrũri na ciũria nyingaingĩ gũkĩra macokio. Jamhuri
was a vehicle used to facilitate the investment by investors, the 68 investors in the Helios fund, who entrusted their money to Helios investment partners to make investments across the continent of Africa. It had no link to anyone from the government of Kenya. At any given point, was the former President Uhuru Kenyatta involved in this? I certainly never dealt with him. I'm not aware of anyone else having dealt with him. He is not a shareholder or beneficiary of any of the proceeds, either directly or indirectly. I thought when Paul comes here, really is going to make our work a bit easier. But I think he's even making it more complicated for us. Cunningham ũrĩa ũrerĩgĩrĩirwo atĩ nĩekũmbũrania aigithia a kambuni ya Helios ĩrĩa yahingũrire Jamhuri Holdings ta ngari ya gũthondeka mbeca gũkũ bũrũri-inĩ, aumbũrĩte atĩ ciringi birioni 6 ciagayanirwo tene na arĩa magairwo matingĩũmbũranio tondũ wa watho wa kũmagitĩra ũrĩa ũmbĩte mũthingi wa kambuni ya Helios ĩrĩa yandĩkithirio bũrũri-inĩ wa Mauritius. Kambuni ĩno rĩu ĩtigĩtwo na $1 mirioni iria nĩ ciringi 100 cia gũkũ bũrũri-inĩ akaunti-inĩ ya bengi na cihingĩrĩirio nĩ thirikari ya Mauritius. Ambunge amwe magĩtĩkia atĩ kwahotekeka kambuni ya Jamhuri Holdings yahũthagĩrwo kũruta mawĩra mangĩ marĩa matakenetie mũndũ kana thirikari ĩrĩa yũrĩtie akaunti ĩno ĩhingwo. All money is due to the management, and if I can clarify, it's the senior management excluding board members that were part of the MIP scheme. All monies due to the management team have been paid in full. Cunningham akinyite gĩikaro-inĩ gĩkĩ na wakiri erĩ arĩa mamũteithĩrĩirie gũcokia hakuhĩ o kĩũria, ũndũ ũrĩa ambunge maugĩte atĩ ũmaumĩte mweke wa kũmenya makĩria ũrĩa rũrenda rwa mbeca ici rwakĩranagio. Ũrĩa ũrarĩ minista wa ũkinyanĩria Joe Mucheru nake augĩte atĩ ndarĩ na maũndũ ma bata mangĩteithĩrĩria ũthuthuria-inĩ ũyũ tondũ kambuni ya Telcom ndĩarĩ ya thirikari na ũguo gĩcunjĩ gĩa thirikari kĩarũgamagĩrĩrwo nĩ ministry ya kĩgĩna. Telcom Kenya during my time until the last few days was 60% owned by Jamhuri Holdings, and therefore Telcom Kenya was not a state corporation. And because it was not a state corporation, it was not under the ministry. Actually, it was an investment by the government of Kenya and therefore was managed through the National Treasury. And so the directors and the direction that was done under Telcom was not under the ministry. Ona kũrĩ ũguo, Mucheru arĩ mũtaaramu wa mĩtambo ya ũkinyanĩria nĩareganĩte na arĩa maroiga atĩ Telcom nĩ mũrigo thirikari ĩtangĩhotana naguo. Akĩhanda cira wake, Mucheru anyitĩrĩire atĩ nĩ gwĩthirima mũtino bũrũri ũkĩreka mĩtambo ya ũkinyanĩria wa honge cia bata thirikari-inĩ ũkinyanĩrio nĩ kambuni kĩũmbe. The money the Ministry of Health is using with NHIF for all their communications, the money that Defense is using, NIS is using, the police service is using, if all that is put together, they would make Telecom Kenya profitable. They don't even, if you even just remove the mobile business of Telecom Kenya, Telecom is profitable. Ũthuthuria ũyũ ũgathiĩ na mbere mũthenya wa gatatũ na ambunge maroiga atĩ ona ũkĩonekanaga tũratacũkia makinya merĩ mbere na rĩmwe thutha, mũthia-inĩ kĩhoto nĩkĩo kĩgathamaka. Ngĩribotera Inoro TV kuma cikaro-inĩ cia mbunge ya bũrũri kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Thengia ya gũkorwo gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ruiru kĩrĩ na aikari aingĩ gũkĩra kaunti makĩria ya 5 cia bũrũri, gĩcigo kĩu gĩthiĩte na mbere kuunĩrwo maitho harĩ ũgayania wa mbeca, na nĩkĩo rĩrĩa kwagĩa na ũheani wa ũteithio wa basarĩ mũingĩ ũhotekanagĩra raini-inĩ makĩgeria mũnyaka wao, mũhatĩkano ũrĩa ũracũngĩrĩirie gĩkuũ ira Jumatatũ na nguraro cia andũ 5. Na nĩkĩo mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ hamwe na mũmbunge marenda gĩcigo kĩu gĩkaheagwo mbeca ta cia icigo 3 cia ũmbunge kana kĩgayanio gĩtuĩke icigo 3 nĩguo kũgĩe na ũgayania na ũiganania wa mbeca cia mũingĩ. Harun Njoroge wa Maina no ina riboti ĩno na njĩra ndikĩru.
Muthenya wa keri kirumaniririo mubunge wa gicigo kia Ruiro Simon Kingarari wodi-ini ya gatatu gicigo-ini giake kia ubunge kuheana fomu cia basari Jumaine uri muthenya wa aikari a wodi ya biashara na ota wodi-ini ya Githurai kuria aikari a Kio na Mwiki o hamwe na mwihoko maraheagwo fomu icio Jumatatu. Raini guku ni ndaihu o muciari agiethera mwana wake uteithio wa basari. Nwega kumenya ati itura ria Ruiro itura ria rina andu aingi muno thiini wa Kenya kwina andu riu hakuhi 700,000 andu aria marathie cukuru kurigana na record ya tuna hara ya Minister of Education riu marorete andu 115 na andu kindu 70,000 uguo ni makoragwo makiapply basari o mwaka. Tutihota kuhe andu acio othe no ni tugeragia uria tukota kuma andu 50,000 uguo. Ciana iracungira migongo ya aciari ao, angi nao makuite maburi ma gwitiria riua kana mbura, nao angi ona mahutiire raini-ini na uguo makabatara kindu mangiria niguo tu methe fomu cia basari. Ruiro ni itura ria iganda, kwina iganda nyingi muno na iganda icio cina andu aingi muno mararuta kuo andu ethi araruta ici ni hindi marathomithia na ni hindi maragia ciana. Koguo andu acio nugukorwo geographically me handu hamwe enda gwatangathwo maundu ta mambasari kana maundu makoni uteithio wa muthemba wothe maumiraga othe na maumiraga hindi imwe na maumiraga ithaa rimwe. Riu uria tugeragia gwika ni kugayania horo wa basari na wards nigetha ukorwo na kamweke ga kuheo fomu ino na ringi ona ukaheo uteithio wa basari uraraga wohereire njogo kuguru na angi ona mararaga kuria cikaheanirwo. Horo wa basari ta rugirora Githurai ugirora horo wa Githurai andu Githurai marire raini thaa 5 cia utuku nigetha makaheo fomu thaa 10 to niguo twambagia no muthe ha twambirie thaa andu mabangire raini thaa 8 kwaigira thaa 9 twanjia kumabanga. Muhatikano uyu umanite na uingi wa andu kuona ruhonge rwa ndari riboti-ini ya mwaka wa 2019 ruonanirie ati miaka-ini 10 muingi wa Ruiro wongererekete na gicunji kia 105 harĩ 100 kinyagia andu 490 na gicigo kiu kiheagwo ciringi milioni 130 cia CDF ota icigo ingi cia ubunge riri ona kiri gicigo kia ubunge kiri na andu aingi gukira kaunti cia Tana River, Lamu na Tharaka Nithi iria o mwaka o kaunti heagwo ciringi bilioni 4 na igakiria muingi wa kaunti yothe ya Samburu iria o mwaka iheagwo makiria ya ciringi bilioni 5. Ithabu riria rironania wagi wa uiganania hari ugayania wa mbeca cia muingi. No tondu ndiri ho ni gayania muthi ni kwamba kurutaira na kiria ndinakio na gukaira thirikari ati mone ati kwina changamoto ona horo wa kuheana irio horo wa thibitari horo wa mabarabara horo wa thitima. Njukire kindu themwe tigitie na kuma kenjugera-ini ni iraconga tondu andu mauma aingi piu tugayanio na maward kana kiria giki kiatura ni tondu andu aingi muno makiria ungiringithania na kundu kuria kungi muthuri ona wira muritu muno na munene tondu andu ni aingi gukira mbeca iria hihi araheo. No twende horo ucio cokio kuria bunge nigetha gicigo giki kia Ruiro tokire andu aingi muno kiongererwo kigina ya kuheagwo basari. Ithuĩ twende thirikari yongerere nigetha mundu wothe akona tondu andu aya ni aingi muno. Riu turorete thaa 8 na thaa 8 niguo cikuhingwo na kwi angi ringi mangiaga tungienda ciongererwo andu othe mone gutikage mundu ukwaga. Na mwana ucio kana ciana icio igiri irokite kuerwo fomu icio cia basari ithuĩ ta foundation already no to aratie na ciari na tukuona ati ciana icio itinaingatwo ucio university ucio form 3 othe ni meguthi na mbere na guthoma. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Kugina kwa kambuni ya wendia wa insurance ya Direct Line ni thondekete faida ya ciringi milioni 252 mwaka-ini wa kigina wa 2022. Akiaria hindi ya kurekereria maumirira ma mathabu ma kambuni ino murugamiriri munene wa Direct Line Evans Nyaga augete kambuni ino ni hotete gukura na gikiro kinene akiuga mena mubango wa kuongerera motungata niguo gukinyira gicunje kinene kia Kenya na gutigirira kumana na magitira kumana na mogwati matiganite.
growing our bottom line. We have also, of course, managed to grow our company assets. So last year, our company assets were at 6.2 billion. Through the cash collected and reinvestment, we've now grown it to 7.2 billion, which is a 15% increase. We launched a diversification strategy in the year 2021, which we call Beyond Motor. As you remember, Direct Line has been predominantly motor as a business, as an underwriter, but in the year 2021, we received our full license to underwrite all other classes of business, which we have continued to see some growth, but we are going to be even more aggressive moving forward to make sure that we grow all the other lines of business in order to de-risk the portfolio that we sit with as Direct Line. And, in particular, since inception of the company into the business, this is the best performance ever for the last 15 years. So as a board, we are really encouraged, and we're encouraging management to work even much harder, post better results, so that the company is anchored among the top performers in the industry in the coming years. Ruhonge rwa Nyanza rwa kanjo ya makanitha ruritie maabitha a borithi kuga no uhithukiire mucii wa muikariri giti wa kanjo ino muthikabu David Kodia. Kurerikana maabitha makuitwo ni ngari ithatu mahithukiire mucii wa muthikabu David Kodia itũra-inĩ rĩa Migosi gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩthumo ya gatagatĩ, ona gũtuĩka mwene mucii ndauma kuo toria Jenga wa Wambui anatarĩria. Atongoria kanjo ya makanitha kuma gĩtaro kĩa Nyanza mekinyetie mucii kwa David Kodia uria ni muikariri giti wa kanjo no gĩtaro gĩkĩ kũrũmĩrĩra gĩcanjama gĩa kĩroko gĩa gwĩkinyia kwa andũ megũkuĩtwo nĩ ngari ithatu makĩrĩkana nĩ maabitha borithi. We are informed by the family that they came in and they were very arrogant. They found one of the children to the bishop mopping the stairs, and they demanded that they be allowed access to one of Bishop's house. Kuringana na atongoria ya andu acio metharire thutha wao gukorererwo ni andiki a mohoro makinya mucii ucio ona gutuika muthikabu ndauma mucii hindi iyo. Since they were very arrogant and moved and started hitting on the door with a lot of arrogance, and even removed the window locks, trying to look into the house, the mother and the other family members hid in another room for their own security. Nigiko gikumithetio ni kanjo ya makanitha bururi-ini makienda ruhonge rwa borithi rumahe anja ciane acio na kiria gicungireirie mungururi ucio gutabanio mucii kwa umwe wao. We believe that the police were seeking to arrest him because of his vocal statements on matters of social justice. We call on the President to assure Kenyans of the protection and freedom of all people, including religious leaders who speak out for the people. Nituroria munene wa bururi President assure Kenyans na to assure ithuĩ ta religious leaders ati andu aria maragia muno ni undu wa andu maundu ma muingi na maundu ma kihoto ati matigatuike ni akunyitagwo ni borithi kana gukoragwo kwao ni undu wa uria mararitie. O maugite muthikabu Kodia ndarahetwo notithi o yothe ekinye kuri maobitha borithi na gutiri mahitia aracukirwo kana anyititwo namo. We know that if there is any problem, then a warrant of arrest should have been given, because the bishop, who is our chair of NCCK Nyanza, is a public figure, and getting him is not much problem. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui. Na tugicokereria na thĩinĩ wa taũkĩrwo tũgũthathaũra thogora wa mũtũrĩre tũkĩringithania mwaka ũyũ na mwaka mũhetũku. Get a quick logbook or title deed loan approved within 6 hours. And not just that.